ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நவராத்திரி கொலு பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஆஸ்திரேலியாவில் மெல்பர்னில் இருக்கிற வித்யாவோட கொலுவை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படியா வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். வித்யா சிட்னியில் வளர்ந்தவங்க, இப்போ மெல்பர்னில் இருக்காங்க. ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, அவங்க இந்தியாவில் போய் கொலுவே பார்த்ததில்லன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க கொலு. வாங்க பார்க்கலாம். Hi everyone. Thank you so much, Kavita, for giving me a chance to share my golu with your viewers. This is a wonderful opportunity. So thank you so much for this initiative. So I would like to show you all the golu that we have at our home here in Melbourne. So as you can see on the first step here, we have our Chettiya Talayattu Bommais and the Dasavataram at the back. In the next two rows, it's our Perumal Brahmotsavam set. So we've got all the different Brahmotsavam Bommais, and we've also got our Ashtalakshmi there on that step there. So this is our Pudu Bommai for the year. And in the next step here, so we've got Nitya Kalyanar, Maya Bazaar set, or Gathodgajan, Anjaneyar, and then Brahmagnanigal. And on the next step there, we've got Satyanarayana Puja, Ayyan and Appan, and we've got Ravana carrying Kailash, Ramar Pattabhishegam, and finally Meenakshi Kalyanam. And on the next two steps, as you can see, so we've got Mariamman, Durgai, Gayatri, Rangamanar, Krishna and Rukmani as well. And on that last step at the top up there, we've got our Andal with Pandurangar and Rukmani, and Ganesha with Saraswati and Lakshmi, and Lakshmi Haigrivar as well. And on the side here, so we have my two Krishnas and few more here, including Ranganadhar, Chakratarvar, and on the back there we've kept a mirror so you can see the Yoga Narasimha as well. And then on the top there, that's the Sholingapuram set. So you've got Anjaneya Swami, Narasimha and Mahalakshmi there. And our little theme for this year, so we have here our Murugar Urholam. As you can see, a little tere that we have made, a chariot, and we have some cars parked for the zoo. We have a small zoo as well. And a little village scene. And of course, we've got a few plants growing as well. So this is our little golu. Thank you so much. Yes, and thank you, Kavita, again. I look forward to seeing all the other golus here in Australia. Thank you.
ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறோம். எங்கள் சேனலை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ வித்யா ஒன்ஸ் அகெயின்.